institutional life or whether in your personal life. I'll give you an example. If you are so much scared of a loss that will happen in your legal firm, whether you're a partner or you are alone in that legal firm, and you want to work so hard so that you can really prohibit that circumstance to happen, and you lose time with your kids, lose time with your spouse, no quality time completely, then your relationship comes to suffer. It is a change in your corporate life, in your institutional life, that are starting to create stress within the relationship, within the family. I deal with a lot of cases, psychological issues when it comes to divorce and separations. And I come to realize it was a change in institutional life that is creating stress in the family life. And when it creates stress in the family life, when divorce comes, it is a change in institution creating stress, and that stress creating change. You was a couple and you become a single. It's a change. It's a change. So these are circumstances that happens in life. You work so hard and you forget to sleep. You go to the doctor, they diagnose you with your cardiovascular diseases or kidney issue. It's a change. Why? Institutional issue, because there's something that you want to work and to make ends meet, and maybe you want to reach a certain goal. You're so much ambitious. I had the question the other time in the morning. Somebody says, show us how to get money first. And you're so much ambition. You really want dollar. To the extent that you forget me time and your wellness, and change happens within you. And you go to the doctor, they diagnose you with your kidney issue, muscle issues. You're admitted. Change creates stress. Change can create conflicts, etc., etc. Okay. Now, I will skip that one. We have two types of stress. We have two types of stress. I'll do that one, then I will. We have two types of stress. Number one, personal stress, and number two, workplace stress. Personal stress are the stress that are originating from the outside door of where you work. Anything that is not corporate, is not institutional, is a personal stress. Workplace stress are everything that is relating to work. Traffic as you're going to work. Workplace stress. Relationship with your partner. Relationship with the people that you work together. The associates. The partners. Relationship with your client. When relationship which is intimate is starting within the institutional corporate relationship. It's a workplace stress meet personal stress. Now, these are some of the personal stress. Relationship in marital, conflict with friends, debts, financial issues, divorce and separation, loss, and parenting. I'm a professional counselor. Some of you knows that. I get lots, almost 85% of my cases nowadays are parental issues. Why? Because parents don't have time with their kids. Sometimes we see them on Sunday. And parenting are a lot of issues. A lot of issues. How do you manage the workplace stress and the personal stress? This is not so much important, but you need to know. When your body experiences stress, it has 5 responses. You may either faint, fawn, fight, flight, freeze. You might not get faint because you don't have a chronic stress, but maybe the flight and fight, that's a lot of people knows that. Now, let me go to this because I know some of you are coming from different organizations, whether corporate, whether government, and you have organizations. Some of you have your own institutions, your own legal firms. How will you know that this organization is struggling with stress? How will you know that the place that I work struggles or suffers stress? Number one, increase of arguments, higher staff run, turnover, more reports of stress, complaints, lamenting, absenteeism, presenteeism, decreased performance. What measure do you have of measuring the performance in your institution? More complaints and grievances,
etc., etc. Now, this one are the identification of organization that struggles with stress. Now, let me give you this that you will identify by yourself. How will you know that I am struggling with stress? Personal identifiers. How will you know that you have stress? I want everybody, when you get out of those two doors, you know that I am full of stress or I'm a little bit managing. Number one, tiredness. You know, nowadays we have people, you get in the office at 9 a.m., 9:30 in the morning. You have miayo like nothing. 9:30 in the morning. Like if it's in the evening. Tiredness. Lack of sleep. I get a lot of people who tell me, I can't sleep until when I have 1 Serengeti or 2 Serengeti. Then I can sleep. You can't sleep. You can't sleep. You must do something to sleep. It's not nature. Nature, we are created by God. When you're tired, you need to sleep. When you get to bed, you need to sleep. When you see some struggles to sleep. Now, we have two types of people when it comes to sleep. There are those who go to bed and they will sleep right there. And the sleep will just cut and go away in a few minutes and you are awake. And there are those who go to bed, no sleep at all. And they will just have a deep sleep, half an hour or 2 hours before the day. And those of you who do not know how to sleep well, go and Google the University of Columbia. They've come up with a research called Why Do We Sleep? University of Columbia. And imagine, 3 cancers they have identified that are relating to people who do not sleep. And they've done that quantitative research to people who sleep less than 6 hours. Bladder cancer, breast cancer, and prostate cancer. Just because of sleeping. And imagine, those people who sleep less than 6 hours, men, their testosterone is getting older than them, 10 years older than them. So if I'm 40, my testosterone level is 50. If I'm 45, my testosterone is 55. That's why we have a lot of people who, outside they look superb. 4x4, 4-wheel drive off-road. When you look at them. When you go back to talk to their wives, it's another story. A lot of stress and lack of sleep. Decreased performance quality of work, increased smoking, drinking, and substance abuse, rapid weight loss and weight gain. Now, this is it's a research. Stress increase the weight of a woman, not a man. Those are good news for men, eh? Stress increase, when you're stressful, we know scientifically when you're stressful, the body releases cortisol, and when you're so much in cortisol, you crave fat and sugar. And with women, when you have that, the metabolism process goes down, and nothing goes where it's supposed to go, and you become voluminous. When you're voluminous, when you go to Vikoba or some other people, they know that God has blessed you, so they want you to compensate like in Biliam. You understand? Instability in sex and instability in sleeping. That's about change. And remember I told you that's about stress. I told you stress is related with change. Now, I will just talk a little bit about change. I've told you there are some circumstances that stress can cause change in your life. And there's some circumstances that change in your circumstances can cause stress. Now, every change is having 2 forces, especially organizational change. Change that happens with your firm. It will be forced. It has 2 forces: internal forces and external forces. Internal forces, things like attitude, people who work in that organization, culture, leadership, events, structure, system, missions, goals, values within the organization, within your firm. Those are the things that can influence change within there. Then we have external forces. External forces, we know, politics. We are in the country, most of the countries in Africa, one political decision can change everything. And some of us here, we know. Some regime change affects our firms. Some of our firms will blossom because they have clients who are good in the government. Some of the firms, ICU, grave. Because of the regime change, politics. Technology, economy, competitions, customers, social media,
social structures. Those are external forces that will force change in your firm, in your organizations. Now remember, with you, because some of you have clients who comes from certain organizations. You have your client, maybe it's a bank or whatever. These forces of change that impact that client can also impact you. I've seen regime change. Clients are affected the economy, and they tell you we can no longer work with you because we cannot pay. Change, influence, change. Okay. What about conflicts? We have said stress can cause change causes stress, change can cause conflict, stress can also cause conflict. Now, let's have a little bit of an understanding about conflicts. We live in the world where we have conflicts. Conflicts within ourselves, conflict with people, conflict in relationships, conflict with our children. For the past 5 years, most of the cases that comes for counseling are people having a lot of enmity with their parents. Daughters hate their mother. Sons have big quarrels with their fathers. I don't know what is happening. Conflicts. Now we have 3 types of conflicts. I'll start with the third one. Intergroup conflict. This is a conflict between departments, directorate, firm and a firm, company and a company, group and group. That's an intergroup conflict. Then we have number 2, which is interpersonal. Conflict between. Interpersonal conflict is a conflict between people. You and your girlfriend, you and your ex, you and your husband, you and your boss, you and your colleague. That's interpersonal conflict. Those of you who did language, inter is a suffix, is a prefix. Intra, which is also very sensitive, intrapersonal conflict, these are the conflict within. The conflict that is happening within yourself. So most of the time, kuna watu tunagombana nao na kuwaona kama tunashindana nao wanatukera, kama tu realize wenyewe wana mgogoro na wenyewe. Yaani wewe una mgogoro na wewe, ndio maana unasababisha mgogoro na sisi. Many people who cause interpersonal conflict, they have intrapersonal conflict. Now, I'll give a bonus. Some of the intrapersonal conflict are caused by childhood issues. Now let me become a psychologist a little bit. They are caused by childhood issues. When we come here in the AGM with our suits and blazers and everything, we only know the time when you were together at the university. Nobody knows about your history. But some of us here, we were not loved by our parents. Some of us were ashamed. Nobody were proud of us. And we are struggling. We think that we are struggling to push your firm, but you're pushing to prove somebody wrong. To prove your daddy wrong. To prove somebody in your life who told you will never amount to nothing. You want to prove that. And we think that you're becoming a hard worker. It's not about institution. You want to prove somebody. And you will have always the intrapersonal conflict within yourself. Some of us are marrying people that are already corrupted from the industry, from the maker, and the sensitive age is 4 to 12. Watch out the age. Just dig down. What happened in your life between 4 to 12? What is happening with your child between 4 to 12? Why? Because it is determining their intrapersonal conflict tomorrow. That's where we have people with a lot of rigor when it comes to midlife crisis. Why do you think divorce is happening at a certain age? Midlife crisis. Why midlife crisis? Childhood issues. Why? Intrapersonal conflict. That's why I have some people, he's divorced here. Somebody else want to come and stay there. They will leave them. You can't leave them. You can't stay. And they'll tell you, Taniweza kweli mimi. Tanimudu. Because they know themselves. They are full of intrapersonal issues that it disturbs their relationship skills. Okay. What are the sources of conflict? What are the sources of conflict? Number 1, I want it my way. Have you ever worked with this kind of people? They want it their way. It is either my way or... So we got this kind of people. It's either my way or no way. You will accept their point no matter what. Some of them, we call them dominant personalities. They're dominant. They want to. Dominant people, my friend. It's hard in relationships
Number two, differences in goals and ambition. Somebody will work hard to prove somebody wrong. Another one works hard to boost the firm. Two different ambitions. Personality conflicts. An introvert is competing with an extrovert. A sanguine is bruising with a melancholic. A phlegmatic is just fighting with another. It's impossible. Personality is not a sin, it's not a weakness. It's how we are created. How can we merge the efforts and push the life together and not counting it as a weakness? Personality issues. Power issues. You know, there are those people, they want cheo. They want to become somebody. You go to the firm and they tell you, oh, tukuta hapa wewe. Sisi, tulikuwa hapa sisi. Tukuta mtaondoka tuje, mtatuacha hapa. Power issues. You'll always have conflict with this kind of people. Stress grounds. There are some people who are not so much careful in managing stress, and they cannot manage their family stress. They pour the stress out in the office. Or they take stress in the office, take them at home. So it brings conflict. Now, listen, there's something that I want you to learn. This is what we say. Not every conflict is harmful. Not every conflict. For those of guys who we are teaching them organizational psychology, we train them whenever they see no conflict in the organization to induce conflict. Because when the organization doesn't have conflict at all, it lacks, it's stuck behind. So we train them to induce. So the problem is they love skills to induce conflict. They don't learn skills to manage. So when they induce conflict, they say, Dr. Chris, come and help me. The conflict is big in my organization. You induce it, you need to manage it. So if not every conflict is harmful, so some of the conflict you don't need to bother about them. Let them continue. But not this. There are some conflicts that are so jeopardizing your organization or your family. If you're in the organization, in your firm, or in the firm that you're working with, and you're a leader there, how will you know that this conflict is harmful and I need to work on it ASAP? Number one, if that conflict removes people from seeing the reality. If that conflict removes people from seeing the reality, that conflict is harmful. Number two, if that conflict kills team spirit, I'm not so much sure how do you guys work in the legal grounds, but ILO says we are leaving the era of working as individuals in corporate. We are going to work as teams. So in any conflict that kills teamwork or team spirit, that is problematic. You need to work on it. And number three, if that conflict brings frustration and dissatisfaction among people. Then last, if the conflict disturbs relationship at work. There are some conflicts, they are there, but they don't disturb relationship. People are continue to work very well, no problem. That conflict is not harmful. But if it kills and touches the relationship, you need to work on that. You need to work on that. Now, let me go to effect, then I'll go to management, then I'll finalize. What are the effects? Dr. Cook will come talk more about that. But look at this research. Look at this research. Let me tell you, by creation, a human being was not meant to store, to bank negative emotions in their body. The doctors will come and tell you more. By creation, a human being was not created to bank, to store negative emotions inside. And some of us, we don't know that. Tunafikiri kuweka masumu ndani yetu ndio ujiko. Unakuta mtu anamwambia, Shosti, mimi nikikuweka hapa, sikutoi. Yaani nikikuweka hapa, sikutoi. Wewe unafikiri ni sifa. Look at that. Look at anger. Unforgiveness. Inaua nini? Liver. Sasa imagine, pombe hunywi, si mlevi. Unakuja kupata shida ya liver kwa sababu ya kutokusamehe. Sisi ungelala batu. Tujue moja. Just because you don't forgive, just because you deal with anger. Look at grief. You know grief? Grief is when you lose something big in your life. Lose something, house, car, that you are so much connected. People we love. Husband, wife, kids, close friends. You dwell with grief. And imagine grief disturbs your... That's where we have respiratory diseases.
the pneumonia, etc., etc. Then look at worry. Worry. That's why we have people with ulcers, constipation, large intestine. Worry. There are some people who are worrying everything. They worry everything. She's in a marriage and say, what if nikiachwa? She has a job. What if nikikosa wateja? You are worrying in everything. And we have a lot of people with ulcers nowadays. Ulcers seems like ugonjwa wa style. You go somewhere, eat like this, like, no, man, I don't eat that. I have ulcers. It's like if for those of us who don't have ulcers, so smart. It's like, I have ulcers. I have ulcers. It's like, stress weakens your brain and your heart. That's where we have a lot of cardiovascular stuff. And look at fear. Do you know that, maybe the doctors will tell us the truth, few years ago in Dar es Salaam, we had very few dialysis centers. Do you see the way they grow now? Do you see they're almost everywhere? What is it? Like nowadays you find somebody, they have something here. I'm attending dialysis. Why? Why? Why our community is so much into kidney issue nowadays? Okay, so how can we manage? If you want to manage it well, now, let me talk to leaders. Those of you who are leaders in your firms or in your department or whether in government or in private, if you are a leader, make sure you become, we call them wellness-centric leaders or wellness-centric leader. A leader whose focus is not only on the profit or not only growth on the organization, but also the affair of people. Motivate them, talk good with them, relate with them, participate in their personal issues. You understand? That's how we become wellness-centric leader. A wellness-centric leader, they care about their wellness and they care about the wellness of the people they lead. So make sure you start that way. It will help you. But then, at a personal level, you cultivate what we call resilience. Resilience. It will help you. Resilience will help you to deal with conflict. Resilience will help you to deal with change. Resilience will help you to deal with stress. What is resilience? If it was in a car, resilience is a shock absorber. You know shock absorber? You know shock absorbers? Some of them call them shock absorber. Yeah. That's why the shock absorber of a Raum is different from a Harrier. The shock absorber of Harrier is different from Lexus. The shock absorber of Lexus is different from... Why are the shock absorbers different? Can you take the shock absorber of the big car and put in a small car? It's different, even if you have money. Why? The car was originally not designed that way. So, the car is built, and us, resilience, you build resilience. How? Encountering issues, sustaining tough times, dwelling into floods. You don't choose to be a pow-pow tree, you choose to be a bamboo tree. What's the difference between a pow-pow tree? A pow-pow tree, when the floods comes and the wind, it flocks down and the pasuka. The baobab tree, when the flood comes, it will sleep like if it is dead and will never rise again. When the flood's over, rise up like number one. And that's how you need to build your resilience. I know some of our resilience were disturbed when our childhood, growth, your first boss. Most of our first boss disturbed our resilience. You're so much eager to get a job in a certain firm just after your graduation. And here you have a boss. And you say, is he a boss or a monster or a devil? You come to realize is all three combined. Our first boss, that kills our resilience a lot. And after that, in every boss you go, you become so scared. Why? Because you think every boss is that boss. And this boss is telling you, what are you doing on Friday? You will come at my home for barbecue. You say, who? Me? Barbecue? Never. Resilience is killed. 2 types of ways to reduce stress. This will help you. Number 1, by avoiding situations that you perceive as stressful. Some of us, we go into stress because of some people that we circle ourselves with. You know, Kabisa, this friend is stressful, is negative, is toxic.
Na wewe shosti uje Jumamosi. No. Get away from those kind of people. A toxic friend will give you toxic environment. Negative emotion is continuous and is impactful. All negative emotions are the same. So don't suckle yourself. There are people I teach them, we call it phone book audit. I do that almost 2 or 3 days after finishing my holidays every December. Check my phone book and I don't need to stay with toxic people. Delete. Why? Because a corrupt mind corrupts another mind. Number 2, becoming better in dealing with stressful situations. Now that is where we call stress management versus resilience. So number 1, you run away from circumstances that are stressful. Kuna magomvi mengine si yako. Usiyaingilie. Hata mimi nitakusaidia, nitakuwepo. You have my back. Not every back is yours. Not every back is yours. Kuna magomvi waachie wenye magomvi yao wanajuana. Mara nyingine unaingia unashangaa wamepatana wao, wewe umebaki kwenye ugomvi. Wanakuuliza hivi na yule uliingia na vipi kwenye ugomvi? Get away from the situation that are stressful. Acha kujitakia stress za maisha zenyewe zinakutosha. Are we together? And number 2, you strengthen your muscles. You build your muscles like a gym person, strengthening your muscles to deal with stress and to deal with. Are we together? Are we together? How do you manage conflict? Understand that we are different. Don't force people to believe your way. Understand we're different. We're different, coming different background, different education, different tribes, different faith, different parents, different everything. Some of you come from Mboga Saba, some of us, we come from Nomboga. We are different. So whenever we are in a law firm, we share a building. We don't share thoughts sometimes, but we need to discuss. So that's why we have agreeing to disagree. Are we together? So don't force us to agree with your point. No. Mimi point yangu nimesema kama mwitaki mimi naondoka. Understand that we differ. Are we together? We differ. We differ. Be effective listener. Now, I train effective communication. Majority people, they listen to answer. And we don't do that. We listen to understand. How will you know that this guy listened to answer? Umewahi kuongea na mtu wakati unaelewa kwamba nishaelewa unakoenda. Nishaelewa. Nishajua unakoenda. Umeshakutana nawe? They listen to answer. Au mtu unaongea naye, alafu unaendelea kuongea nakwambia, okay, umemaliza? Hamna mtu anasikiliza hapo hata mmoja. Hamna mtu My PhD, I teach PhD thesis, no, those are not in thesis, a PhD by coursework. So my PhD class, I train them at a higher level of listening that no people are using that level of listening in normal conversation. We only use as counselors. It's called rewarding listening. Showing somebody that you're listening so that they can be sure that you're listening. In effective listening, if you're talking to somebody who is listening, hakemi hata macho hivi. Huyu hayupo, kashaondoka. Hayupo na wewe kabisa. So somewhere there must be some physiological reaction as you're listening. Either nodding or we call them minimal encouragers in counseling. So somebody doesn't shake anything in their body. It's like, hey, are we together? You will cause a lot of conflict if you poorly communicate. And learn to understand things in people's perspectives, other people's perspective. And last, understand that you will not always be right. Are we together on that? Understand that you will not always be? Yes. Don't force kingi. Sometimes you will be wrong. Now, we have people who think that they will not always be right. They will think they will always be right, so they hate criticism. You criticize them, they don't want it. No. If you're a leader, if you're a human being, you will make mistakes. So understand criticism. And you know, we have 2 types of criticism. Constructive criticism and non-constructive criticism. There are some people who will criticize you, not because of your point, because they hate you. And some people will criticize you, not because of your point, because they are a friend of somebody who hates you.
take constructive criticism. Accept that. I hate leaders who, when they receive constructive and non-constructive criticism, unapiga hata mkwara. Angalia, hujajua ni muda mrefu hapa unajua. Unatuja kuconfirm. Accept constructive criticism. And maybe this will be my last slide. Okay, that's for leaders. That's my last slide. My last slide. I have 2 minutes, okay? This guy called Reinhard Niebuhr is a German guy. He came with this serenity prayer. Some of you, you've Googled it. It's a non-religious prayer. I use it when it comes to stress management, conflict management. And you can take it if you see it fit. Reinhold says, Lord, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Now let me tell you, friends, there are some things in life you'll come to realize you will never change them. The way you hustle, the way you want to change them, you will never change them. I meet people who want to change their husband. They want to change. Come to realize why my mom was so happy during the wedding. It's because she was happy because you helped them take a burden. Sasa wewe unajaribu change ile burden. Wakati wao walikosa mtu wa kumpa ukaja wewe. Wakasema Mungu atupe nini? Nasema mama mko anakupenda kweli. Sasa mimi sina shaka na mama anajua umemwokoa. And now you want to change that guy. There are some things. I understand talking about transformation and people change. I believe in people changing. But let me tell you, whenever we live in some people in these farms and everything, when you see somebody change, they have decided to change. Sometimes it's not you changing them. People come to my station, I tell them, you know what? I know your firm brought here, and I recommend to them. But let me tell you, they will never change you. If you decide, you can change. And then people decide to change. So, whenever you meet circumstances that you cannot change, accept that I cannot change this. I leave it to my ancestors. Or to God, or to heaven. Then, Lord, give me the courage to change the things that I can change. And number 3, the wisdom to discern the difference. What is that? The wisdom to discern the difference. What does that mean? You know what to change, you change it. You know what not to change, you change your gear. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mauki. And before you leave the podium, I would like for us to take 5 questions, because he has something to do immediately after this session. So we're going to allow him to answer 3 questions, and then he can go. So anybody with any question or anything that... Mike? So let me see the hands, the 3 hands. So we have one there. Is there another person? So we only have 1 question, yeah? Oh, maybe I don't see. There's one that side. So we'll have only 2 questions. Jamani, tukifunga tumefunga. Tuna maswali mawili tu. Asante. Karibu. Basically, it was specified for the young lawyers as adjusting in the moment. So, many young lawyers we face toxic working environments, long working hours, unrealistic expectations. Now, how can we consider stress as being a real personal management issue and not a problem with the legal profession of Tanzania? Thank you. Good evening. My question is about running away from issues that are not well with you. And I would love you to give more information about avoidant attachment. Yeah. Thank you. Karibu, Doctor.
nafanya mazoezi, maana na mwili huu na wenyewe. Stress management. Yeah, walking there is good, but make sure it's as recommended, 20 to 30 minutes. Okay, now, very good questions from the people who asked the question. Thank you very much for that. And number one, Joseph is talking about legal profession having a tendency of being so much common in toxic working environment, enmity, conflicts, hatred, fear, etc., unrealistic expectations. And we know a lot of unrealistic. You know, when at university, they tell you, noble profession. When you become a billionaire, 2 years after university, and when you go there, my friend, long working hours. Long working hours. Long working hours. It is a number one thing that disturbs people from who works in the legal with having a lot of disturbed intimate relationship. And this is the research. In fact, legal profession is among the leading profession in the destabilized relationship, intimate relationship. We have been doing research, moving around different universities and checking the Department of Law or Department of Human Rights. Most of them, when research shows, majority of this department, there are people who have either problematic relationships or they have divorced. One of the countries that I don't want to mention, we found the university, it has a very reputable Department of Human Rights. And majority in that department, they were LGBTQAI++ members. Now, the answer is, there is no a certain context of work that someone will say, this is stress-free. Come here, guys, work here. No stress at all. No. Every profession has their own. The legal, the medical, every profession. Some of these stress are organizational institutions. Some of them are personal. Some of them are unajitakia tu mwenyewe. So there's no way you will say, hapa ndiko pazuri. So this is why we have two kind of camps. The camp that believe the work-life balance or work-life harmony is impossible. But there's a camp that I'm also belonging in, believing that work-life harmony and work-life balance is possible. Regardless of your working where, what kind of context, how many hours do you have, unalala sangap, you can do something to balance and to maintain wellness. There is no way, no excuse on that. So the only thing is ignorance. Somebody says, I have only a few hours to sleep. How can I do exercise? I tell them, if you have 1 meter from your legs beside your bed, you can sweat. So no excuse. I go to the airport up to 5 times a week. Right in my bag where I usually come with today, there's shoe for running and the truck that I'll run tomorrow morning before I go to the airport. It's a decision. It's a decision. So it's just customize your program and finding a way, how can I maximize my wellness? Why? Friends, let me tell you the truth. However, how big the dream you have, that dream needs you. Am I talking to somebody? That dream needs you. It needs you to be there. If you have lovely kids, you want to see their wedding and their send-offs, they need you to be there. So you cannot be there if you are in India. Healthy issues. You need to maintain you so that you can see your dream. I've seen good people in this country. We have buried them, and some of them have been to their burials. And I know, because some of them were my clients. They had big dream, and they were chasing that dream, and they forgot themselves. Number 2, what can I say about avoidant attachment? Now, this is a little bit strong stuff to many of you. Now, let me tell you, human being is having things called attachment issues. Attachment was one of my theory in my PhD. Attachment, by the way, attachment theory says
both mother and father can be both playmate and attachment figure. Who is an attachment figure with the child? Is a person who's, whenever the child sees something scary, they will run to. Have you seen the child in the sitting room? He's playing with the football, with the ball. They will play with the dad. But when the cat come or when the dog come, if she's scared of the dog, she will run to the mother. In that circumstance, the mother is an attachment figure and the dad is a playmate. So the theory says you can be both. You can be a playmate, you can be an attachment. I did that to my 2 daughters and it worked. I became the playmate and I became the attachment figure. So when you miss that attachment during your childhood, the chances are, or when you get a good attachment, you will fall into these types of attachment. Avoidant attachment, that she said, or disorganized attachment, or secured attachment. I think there are 4 something. Secured attachment. Now, if everything with you works well, your mom loved you, your dad loved you, they told you will be somebody, you're a girl and you will be somebody, you can be a leader, I want you to go and be confident, you're good, you're pretty, you're everything, you will never need people approval when you become, you don't never, nimependeza sijapendeza, you will never need that so much because there's somebody who gave you that. So what you have is called secured attachment. Now, somebody who missed that, and God forbid, oh, God loved it, and you was blessed that person as your husband or your wife. They have avoidant attachment. People with avoidant attachment, because they were not loved, they created a feeling that love is a threat. They don't love it so much. So the more you love them, the more they are scared of you. They think you want to hurt them. If you love these people, utampenda, mwisho wa siku utaamua kujipenda tu mwenyewe. You can't love them. The more you show them love. Unamletea zawadi, my wife, nimetoka Arusha kwenye hii gym, nimekaa pale siku 4, nimekuletea zawadi. Nakwambia, una uhakika ni za kwangu? Au kuna mtu ulikuwa unamletea? Unamfanyia surprise, unamletea nguo za ndani. Mbona kubwa kuliko mimi? Sio zangu hizi. That is avoidant attachment. Then we have a disorganized attachment. Disorganized attachment are those people who, there was a time somebody was there to love them, and these people left. Maybe the father was there, loved them so much, and akafariki. Au wakaachana wazazi. Akapata mtu mwingine, akampitisha mapito magumu. Then he went to some other people, loved them. So it was on and off. These people become avoidant attachment. You cannot understand them in life. They don't know what they want. They don't know what they don't want. What they say is not what they mean, and what they mean is not what they say. So, cha msingi, make sure if you have kids, you bring that attachment to them and love to them so that they become having secured attachment. If it is you, because you cannot go back, I urge you to consult a psychologist so that you get counseling. Thank you so much, Doctor. We really appreciate. Mambo ya muda. Hizo nondo tunazitamani sana kuzisikia kwa sababu ndivyo tunavyokutana navyo kwenye maisha yetu ya kila siku. Na hao ambao ni avoidance na nini wako wengi sana. Tunaishi nao kila siku. Sasa naomba nichukue fursa hii kumkaribisha Walter Kweka ili aje atusemeshe kuhusiana na masuala ya lishe. Karibu sana. Najaribu kuavoid kuongea sana ili muda tuweze catch up na muda, maana tunao wengi ambao wanaenda kuongea. Karibu sana. Wapendwa, habari ya mchana. Hongereni kwa siku nzuri. Nimeshuhudia mambo mazuri. Sasa na mimi nitawapitisha pia kwenye mambo mazuri kidogo
ili tuende sawa. Namshukuru Dr. Chris Mauki, amezungumza mambo makubwa mazuri. Msongamano wa mawazo unaleta. What is stress? Msongamano wa mawazo unaleta. Msongamano wa mawazo ndio stress. Stress inaleta mabadiliko. Mabadiliko yanaleta migogoro. So I'm dealing with lawyers. So when I say stress leads to changes, and the changes cause conflicts, hapo tunaenda sawa, si ndio? So mimi nitawapitisha kwenye masuala ya lishe kidogo. The topic was health eating habits among legal practitioner. Sasa nikasema nikizungumza mambo ya kula kidogo, kuna vitu tutamisi kwa sababu observational research inaonyesha kwamba ndugu yetu Janabi akizungumza watu wengi tunamcrash kwa sababu I think kuna basic knowledge watu wanaimiss. So nafurahi kuwa katikati yenu, daktari bingwa wa masuala ya upasuaji lakini na uvunaji wa saratani au oncosurgery. Wengi Tanzania hawaijui hiyo, lakini pia ni mwanafunzi wa sheria. Ndugu yangu Heri, wakili msomo ulivyokuwa nazungumza DFS pale kufanya mambo, nilikuwa nakusikiliza kwa makini kwa sababu as a practitioner medical specialist, lakini ni entrepreneur, lakini nataka kuja kwenu. Kwa hiyo bado nafanya mambo ya constitution, mambo yale ya arbitration kidogo nimeyapenda, law of contract na kadhalika. Basi mimi pia ni consultant medical specialist wa Sempo for the past 15 years, na tumekuwa tukifanya hizi shughuli. Kwa hiyo ukiwa unapata shida ya kumpata Chris Mauki, ukiniona mimi, atakuja ndugu yangu anaitwa Gavin Kweka, yeye ni daktari bingwa wa figo, lakini pia tuko kwenye mambo haya ya mental health, pia tutashirikiana naye. Wanasheria, asubuhi mlikuwa mnasema mnakimbizana na ratiba mpaka saa 9 mnasoma. That means una engage brain yako. Na brain inakuwa ina vitu vingi. Kuna vitu tunaita neurotransmitters zinatoka, kuna chemicals zinatoka, kuna masuala ya stress alozungumza ndugu yangu Chris Mauki. Lakini all in all, your brain has 3 or 4 things ambazo ni vya msingi. You have cognitive function. Ujifunze, umemorize, ukumbuke, uweze kuexecute. That is cognitive. Na stress tunajua kule kwenye chamber ya cognitive function kuna changamoto about mood. Kuna mood disorders nyingi zimezungumzwa hapa, sitarudia. Lakini 3, kuna tabia. Tabia ni vile vitu ambavyo tunaviona. Kwa hiyo vyote hivi somehow somewhere vinakuwa affected na lishe. Ndio maana unakuta kwa nchi kama ya kwetu tuna taasisi ya masuala ya lishe na tunawekeza sana katika lishe ya mtoto, kwa sababu katika umri mtoto anaokuwa lishe ni ya muhimu. Na tukifika kwenye umri mkubwa tunaanza kumisbehave. Ndio hapo madam alikuwa anasema anafanya mazoezi, sijajua kama amefikisha 12-10 leo. So I will take you through that. Na wenzangu wamezungumza kuhusu wellness. I'm not sure if all were in the same level ya kuelea wellness. Kwenye maisha ya kila siku sasa hivi tunapozungumza wellness, we have 80 dimensions ambazo tunazizungumza. Tuna masuala ya financial yamezungumzwa hapo. Ukitaka kuanzisha firm, kuna vitu inabidi upitie uweze kuwa katika msawazo mzuri wa kifedha. Nimeona pale kuna UTT, sijui kama mnaijua vizuri. Also I train people to retire. Mimi na coach watu wanaotaka kuretire mapema, mnaweza mkaniona. Kuna masuala ya emotions, kuna mazingira unayofanyia kazi yako salama. Je, anakuwezesha kuweza kufanya kazi vizuri? Kiti unachokalia, meza unayotumia wakati unafanya reference ya document iko vizuri? Then kuna ile intellectual part. Ndugu yangu Heri alisema you do the best pale ambako unaamini you are the best. Physical, lazima uwe na physical wellness. Usipofanya mazoezi ukija kwetu tutakufanyisha mazoezi gharama yako. Lakini pia kwenye masuala ya ajira. So when we say wellness, we have around 8 things, lakini imani usisahau. So our today's topic, nimeambiwa nizungumze masuala ya lishe.
chakula. Chakula ni kitu chochote utakachokitumia kikiingia kwenye kinywa chako kama una afya njema kwa ajili ya kuweza kuleta virutubishi ndani ya mwili wako. Lakini lishe ni ile hali ya kile ulichokiingiza kama chakula kiweze kumeng'enywa ndani ya mwili wako, kiweze kuchambuliwa, kiweze kwenda kutoa nishati ambayo itakuwezesha wewe kuweza kufanya majukumu yako ya kila siku. Tupo hapo? Jamani, tupo? Sawa. Sasa Waswahili tumezoea kusema niko Arusha kwenye AGM nitapata breakfast. Kwa Kiswahili breakfast ni nini? Mmekosa wote. Mmekosa wote. Yes? Karibu mwanasheri. Main meal of the day. Kwa Kiswahili chepesi. Karibu madam. Ukiliboresha, boresha kwa Kiswahili. Tunafuturu. Sawa? Breakfast means unafuturu. Umefanya majukumu yako, umemaliza saa 2 usiku, umepata light meal, tunaita dinner au supper. It has to be very light. Sitegemee ukale ugali na maharage na samaki usiku. Sawa? Then unaenda kulala maybe saa 3, unaamka saa 12. So 8 hours without putting anything in your mouth, tunasema you have fasted. Umefanya nini? Umefunga. Kwa hiyo unapoamka tunategemea ufanye nini? Ufuturu. Ndio maana hapa Arusha kuna hoteli nyingi anakuambia anakuzia chakula na kitanda. Anakuzia nini? Bed and akuzia lunch. Na dinner si unaiagizia mwenyewe. So wale ambao tulipita Uswahilini kidogo tunajua kitu kinaitwa mboga saba. Ukiangalia ile sahani ya kule kuna maharage, kuna samaki, kuna tembele, kuna dagaa, kuna ugali, kuna maziwa. That should be your breakfast. That should be you are starting a day. Brain inahitaji, viungo ndani ya mwili vinahitaji, misuli inahitaji ukasimame kortini. Unahitaji kuengage brain. Kwa hiyo vitu vyote inahitajika uvipate asubuhi. Kwa sababu utapata carbohydrates, pale kuna wanga. Wanga ni source ya nishati. Utapata protein. Protein itakusaidia kumaintain growth ya vile viungo vyako na mifumo ndani ya mwili. Utapata vitamin, utapata minerals, utapata vitu tofauti tofauti. So kwa Kiingereza wanasema mind your plate. You must have fruits, vegetables, grain, protein and their dairy products. So WHO jambo almost 5 years ago, na wameona kwamba ulaji ni moja ya vitu vinavyosababisha shida kubwa katika maisha ya binadamu. Ukiwa na stress utaskip meal. Ukiskip meal, wakina mama mnafanyaje? Mnaongezeka. Wakina baba unaonekana unafanya nini? Una shida, si ndio? Lakini tunasema lifestyle factors ambazo zipo kwenye lishe yetu ni kitu ambacho ni changamoto. Asubuhi wanasheria tukiamka tunapiga nini? Chapati moja na mchana, kwa sababu kule hamna restaurant nzuri, tunapiga nini? Kiepe. Si ndio? Jioni tumeshinda vizuri, unamwambia kata mguu wa nyuma, si ndio? Si ndio maisha yetu hayo? So what is the outcome? Dr. Chris amezungumza kwenye psychological part kuhusu watoto. Lakini hata sisi sasa hivi Tanzania tunaanza kuona kwenye miji yetu watoto wenye utapiamlo wanapungua, ila watoto wenye utapiamlo wanaongezeka. Do you copy that? Wale wenye utapiamlo tulikuwa tunategemea atakuwa na tumbo kubwa, amekonda, sasa hivi hatuwaoni sana. Tunachokiona ni nini? Wenye lishe iliyopindukia. Lishe iliyopindukia ina changamoto zake. Kwa mfano, mtoto ana miaka 10, ana kilo 60, akaarisha. Tunakutana nao, akaarisha mara 4. Chances ya kumpoteza huyu mtoto ni kubwa, kwa sababu maji anayopoteza na fat content zake na muscles ya viendani. Kwa hiyo unakuta akifika sasa hospitali, akaenda sehemu ambayo labda hawana uzoefu wa kuweka zile central line, labda kutoboa kwenye shingo au kwenye mtoki, tunatafuta mishipa. By the time mtoto anatafutwa mishipa, tumefanya nini?
tumempoteza kwa sababu ya dehydration. Kwa hiyo child obesity, overnutrition sasa hivi ni kubwa sana. Na ndio maana tunapiga kelele kwamba urefu wako na uzito wako vifanye nini? Viendane, na tunaruhusiwa kula chakula ambacho ni kamili. Chakula kilicho kamili kina mafungu 5, nitayazungumza. Sasa ndugu wanasheria, tukizungumza mambo ya lishe mara nyingi kuna vurugu nyingi, na mimi nimekuwa nikikutana nazo. Lakini kuna watu kwa makusudi wanaacha wanga. Kuna Mmasai humu ndani jamani? Hongera. Yule amezaliwa kwenye nyama, anakula nyama mpaka anakuwa mtu mzima, anazeeka anakula nyama. Nini? Tunapiga nini? Ukikosekana wali, ugali. Si ndio? Utapigwa uji, ukitoka kwenye uji asubuhi utapigwa wali, jioni umebadilisha chakula. Si ndio? Kwa hiyo tunawanga. Sasa kitaalam kuna kitu kinaitwa glycemic index. Glycemic index tunaangalia kwenye gramu 100 za wanga, chakula chenye asili ya wanga. Kuna watu wanapenda maharage hapa, wengi najua wanasheria mpendi maharage. Mnapenda? Yana siri gani? Matamu. Yana siri yake. Maharage pia anatengeneza wanga kidogo, lakini ana vitu vingine vizuri. Yana vitu kama 5 6. Sasa ukila gramu 100 za ugali au za wali, tunaangalia ndani ya lisali moja ni unit ngapi za glucose zitakuwa zimeingia kwenye mwili wako. Sasa chakula ambacho kinaingiza glycemic index au ile tunaita glycemic load, uwezo wake wa kuingiza sukari ndani ya lisali moja ni kubwa kuliko chakula kingine. Tunasema hichi chakula ni hatarishi kwa sababu kwenye mzunguko wako wa damu uwezo wa kongosho yako kuichukua ile sukari kuingiza kwenye seli, zile seli zikafanye kazi sasa katika kiwanda ambacho ndio mwili wako, iwe distributed equally, unashindikana. Kwa hiyo unakuwa na sukari nyingi, insulini kidogo, mzunguko wa sukari unakuwa mkubwa. Kinachotokea ni nini? Kisukari inakuja baadaye, unaanza kwanza kunenepa. Ukianza kunenepa ina maana kunakuwa na accumulation, kunakuwa na kuwekezwa kwa ile sukari, na baadaye inakuwa ni changamoto. Ndio maana unakuta tunasema kwamba vyakula visivyopeleka sukari nyingi kwa mara moja ndani ya mwili ni vizuri zaidi. Na ndio hapo utakuja tunasema tunatakiwa tule dona na tusile nini? Sembe ina shida. Jamani, sembe ina shida. Kuna ile refined, kuna sembe ambayo iko refined, kuna sembe ambayo inakobolewa alafu inasagwa. Lakini kuna ile ambayo inasagwa alafu inasagwa tena alafu inasagwa tena. Hiyo sio nzuri kwa sababu itapeleka sukari nyingi. Na kwa sasa hivi hata kwenye vyombo vya habari imezungumzwa, na mimi wale wanaofuatilia vyombo vya habari especially radio watakuwa wamenisikia, tunasema kama una miaka 40 kwenda 45, ile ya kupima sukari ya kupidik inaweza 0.5, lakini kumpi pote tukishaambiwa hapo tunaenda kwa, si ndio? Tunaenda tiba mbadala, si ndio? Alafu tunaanza kutafuta watu wengine, lakini in the reality ni kwamba sukari yako iko juu sana kwa sababu insulini ambayo unazalisha inashindwa. Kwa unahitajika kupata insulini ambayo inatengenezwa duniani iingie kwenye mwili wako ikusaidie kuchukua ile sukari kuipeleka sehemu husika, ili tuokoe ubongo, tuokoe moyo, tuokoe figo, macho na mifumo mingine. Tupo jamani? Hapa najua tutaelewana hapa. Jamani, kuna mtu ambaye wiki iliyopita hajala chips? 1 2 3. Kwa hiyo 20% hawajala chips. 80% wanasheria tunakula chips, si ndio? Ndio inapatikana kwa urahisi, alafu iko affordable, alafu pia unaweza ukaibeba ukaenda huko unakula. Sasa mimi nimemodify kidogo. Mimi sina shida na yai. Tukizungumzia kwenye uwezo wa yai kama protini kuweka wanga kwa ndani ya lisali moja, hiyo haipo. Kwa ile tunaipa 0. Lakini vile viazi vile, watu ambao anasema fitofu, vile viazi vile vya KFC vinatutoshaga jamani. Sasa ujazo ule ndo gramu 100.
Kwa hiyo ukipiga kale ka boksi unaingiza 75 unit za sukari ndani ya lisali moja kwenye damu yako. Ukipiga zege ni ngapi? Zege ni ngapi? Ni 250. Yaani chips zege hizi ambazo tunapiga sisi ni 250. Alafu katupia pale na kale kasoda kabaridi, mambo yanakaa murua. With time tunaanza kuwa na economic parabola, kama tai kidogo inaanza kuning'inia, alafu tunaanza kuvimba sehemu. Baadaye mtu anaambiwa amepata shinikizo la damu, amepata kiharusi, amepata sukari, anatakiwa atumie insulin na vitu kama hivyo. Lakini ukipiga kile chakula cha chini, tunajua wali una wanga. Sasa kuna wale ambao tunapendaga kujaza wali ili nisimuone jirani yangu. Kipimo ni gramu 100 mpaka 200. Kwa maana ule mpakuo mmoja ukishauweka unakutosha. Weka protini, weka matunda, weka mboga na vingine kudresi chakula chako. Lakini sisi wa Tanzania tunapenda 70% wali. Si ndio? 30% ndio tutagombania hapo kwenye mboga, marage, nyama na kadhalika. Kwa hiyo ukichukua ile standard utakuta kwamba ukila wali kama inavyoonekana pale, ndani ya lisali moja sukari ambayo inaingia kwenye damu yako kwenye mwili ni around 113. Ukiangalia hii plate nyingine ni ndizi zinapeleka kitaratibu. Kwa hiyo ndani ya lisali moja umeingiza 40. Ukiangalia ugali unaingiza 70 ndani ya lisali moja. Samaki yuko salama, kuku yuko salama kwa sababu hizo ni protein. Lakini kwenye mboga za majani pia kuna ambazo zina tabia pia kuongeza sukari kidogo na matunda. Kuna mahali nilizungumza nikasema kwamba ukila matunda mchanganyiko, wengi wanapenda kuita fruits. Wale wa Dar es Salaam vinapitishwa vikopo pale TLS pale. Unakuta mama amekuja pale ameweka parachichi, ameweka embe, ameweka ndizi, si ndio? Ameweka nanasi. Sisi tunasema ukila hii safi. Je, tunakubaliana? Ni safi si safi wana sheria? Ni safi. Tuna ndizi, tuna parachichi. Alafu kwa amekuwekea nanasi. Alafu kwa amekuwekea chungwa. Sikuna wateja mkikutana nao ni vurugwe. Kesi ya ardhi hapo amekuja kuunganisha na kesi ya mauaji hapo amekuja kuunganisha na kesi nyingine. Kwa sababu hata hivi haya matunda kuna ambayo tunaita ni alkali, matunda poza. Kuna matunda ambayo ni makali acidic, alafu kuna matunda ambayo ni neutral. Sasa ukila ndizi hizi kubwa tunazozipenda, sio vile vidogo, hizi kubwa, ukila yenye ujazo wa gramu 100, baada ya lisali moja unakuwa umeingiza sukari unit ya 50. Kwa hiyo ukipiga ndizi mbivu 4, kuna watu usiku wanasema mimi sili kabisa, yani mimi sili wanga, sitaki chochote, napiga matunda. Si tuko mundani? Tunataka tupungue. Tikiti gramu 100 naingiza 70. Tunda pendwa hilo na linapatikana vizuri. Ukija kwenye chungwa ni 40. Lakini korosho 20, si ndio? Na ndio maana mimi nakazania sana watu walioko maofisini in between meals, kama uko very busy, tunajua na sheria mnakuwa very busy. Asubuhi unafuturu. Unapiga ugali na maziwa na marage na matunda. Mchana unaweza kubeba korosho zako. Kila baada ya masaa 3 mpaka 4 you can take a feast, unachew, unaendelea na majukumu yako. Don't escape meals. Sawa? Usiruke vyakula. Karanga zina less glycemic index. Ninavisema hivi kwa sababu kumekuwa katika mitandao naona watu wengi wanaoji kwamba naachaje kula ubwabwa na marage ulivyo mtamu. Lakini sisi ambao tuko upande wa pili, tunapopokea wagonjwa unakuta kwamba mtu anakuambia mimi nilikuwa nakula vizuri kabisa, nakula ubwabwa na mboga za majani na marage na nyama kidogo, lakini tayari unakuta ana shida kubwa, kwa sababu lishe ni changamoto katika maisha yetu, especially tukishakuwa katika busy sessions. Na kama alivyosema ndugu yangu Chris Mauki, ukishakuwa busy that means kuna changamoto utakutana nazo za msongamano wa mawazo. There are good stressors and there are bad stress. Lakini ukiwa kwenye stress tunajua kwamba stress zitaleta mparaganyiko wa mwenendo wa mwili wako.
Kwa kuna watu wata skip meals, na ukiskip meals mwili wako utaenda vizuri, uta adopt, lakini mwisho utapata changamoto. Utakuwa pia unatengeneza vitu ambavyo tunaita free radicals, taka mwili ndani ya mwili wako. Ndio ile alikuwa anasema mwanaume anaonekana miaka 40 lakini miaka mingapi? 50. Vitu kama hivyo vinachangia. Kwa hiyo ukila vizuri inakuwa inakusaidia. Then there is what we call recommended dietary allowance. Kile ambacho unakula, je, ni kitu sahihi? Specific nutrients. Wakina mama wana sheria tufunge mikono hivi. Tuko poa Hebu niambieni, kwa mwezi unachoka mara ngapi? Yaani unajua kabisa nilivyokuwa junior hili jambo nilikuwa naweza kufanya ndani ya nusu saa, lakini sasa hivi nataka kulifanya, mwili kama unanikataa, najisikia uchovu, najisikia sitaweza kulikamilisha kwa wakati. Inawakuta mara ngapi? Mara nyingi. Wengine wanasikia kizunguzungu, wengine moyo unaanza kulipuka, mapigo ya moyo yanaenda mbio. Mwingine akifanya mazoezi kidogo kilomita 1 tu amechoka kweli kweli. Lakini zamani ulikuwa unapiga unatoka sisi tuliosoma kidumfagio. Unapiga kilomita 7 na umebeba jiwe, umebeba ufagio, umebeba madaftari na unawahi. Si ndio? Tulikuwa tunakimbizana. Lakini sasa hivi kilomita 1 ulimi huo. Nini kimetokea? Ya dokta, ninavyojisikia naomba unipime HB. Si tunaijua HB wingi wa damu. Mwingine anakuambia nataka kupima full blood picture ili angalie kama kuna infection, damu yake iko kiasi gani na inaganda kiasi gani. Tunaweza tukapima tukakuta iko 13 lakini bado kuna shida. Shida ni nini? Wanasheria wanaume hatulali. Kwa nini hatulali? Tupate usingizi. Tunazisaka sana ankara. Tuna stress. Hapana, ni kwamba kile ambacho tunakiwa tule, recommended dietary intake yetu, kile kitu ambacho tunatakiwa kiliwe, ambacho kina ingredients ambazo zinatakiwa ziendeshe maisha yetu, hatukifikii. Kwa kina mama, ule mfano niliotoa wa mama wa Tanzania, research niliyofanya, wengi wa kina mama wa Tanzania wana upungufu wa madini yanaitwa ferritin. Ichukue hiyo ferritin. Ferritin ni special protein ndani ya mwili wako ambayo inasaidia uwezo wako wa damu kuweza kuchukua virutubisho kupeleka sehemu husika. Lakini ukikosa usingizi pamoja na stress za kazi na za maisha, wengi mnakuwa na deficiency ya magnesium. Na ukikosa magnesium inakuletea changamoto. Moja hapo ni kukosa usingizi na kuchoka. Kwa hiyo tunasema 5 portion must be carbohydrates, 1 portion should be protein, 1 portion should be fat. Na mafuta tunayozungumza hapa ni mafuta ambayo hayagandi. Mafuta yanayotokana na mimea. Mimea ni inayotoa mafuta nzuri, lakini mafuta ya wanyama au mafuta yaliyozania tuna kitu kinaitwa trans fats. Trans fats ni nzuri, zinavutia kwenye vyakula. Ukienda ukipita kwenye supermarket au kwenye maduka ya vyakula unakuta inavutia, lakini ni moja ya mafuta ambayo ni hatari sana. Na kuna kitu tunaita food pyramids. Carbohydrate inachukua sehemu kubwa, inafuata matunda pamoja na mboga mboga, inakuja protini za wanyama pamoja na za ndege, alafu pale juu tunamalizia na vitu vyenye asili ya mafuta. Na hii piramidi lengo lake ni nini? Ni kwamba unapata all essential nutrients. Wanasheria, lazima upate wanga kwa sababu wanga inatupa nishati ya kuweza kufanya majukumu yetu. Protini inafanya repair. Sasa hivi ukishafika miaka 25 hukui tena, bali unatakiwa kufanya repair na kumaintain mwili wako. Unahitaji essential minerals kwa sababu ya kuhakikisha mifumo ndani ya mwili wako inakwenda vizuri. Kuna kitu tunaita antioxidants. Antioxidants tunazipata kwenye vyakula. Hizi zinafanya kazi ya kuondoa zile free radicals ambazo ni taka mwili ili uweze kuwa vizuri. Ni lazima unywe maji. Sasa maji, kuna watu wanapenda kunywa lita 2 asubuhi alafu ndo hanywi tena. Huo sio unywaji mzuri wa maji. Tunasema every after 3 to 4 hours take half a liter. Kwa hiyo unafanya hydration lakini katika hali ya kupeana muda. Na usikose vitamins kwa sababu vitamins ni muhimu kuhakikisha kwamba zinaenda kuregulate vitu vya msingi ndani ya mwili wako. Nimeambiwa muda sio rafiki, lakini ningependa kuzungumza slide 2. Sasa kwa wanasheria, tunapozungumzia masuala ya
health eating habit pamoja na maisha ya kila siku, kuna vitu ambavyo tunaviona katika maisha ya kila siku. Cha kwanza, kuna watu wanakuja hospitali tayari tunagundua wana utapiamlo. Umekuja umepanda kwenye mizani kilo 120. Umeingia kwenye kundi la utapiamlo, lakini unakuwa kwenye overnutrition. Changamoto ya overnutrition sasa hivi inatuletea sana vifo vya ghafla, kwa sababu shinikizo la damu linaweza likawa limeanza. Watanzania hatuna utaratibu wa kwenda kupima shinikizo la damu, wengi wamezoea kusema BP. Watanzania hatuna utaratibu wa kwenda kupima sukari hata ile ya kawaida kila baada ya miezi mitatu. Watanzania hatuna mazoea ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo with time hivi vitu vinajiaccumulate, na baadaye unakuta mtu anaambiwa tayari ana kisukari au ana shinikizo la damu au ameshapata kiharusi, tayari inakuwa ni changamoto. Ile changamoto inasababisha sasa mfukoni unaanza kufanya nini? Kulika. Kwenye kazi unashindwa kufanya vizuri na umaskini unaingia. Lakini Dr. Chris alizungumza, kuna watu wengine wanakuja na shida kubwa za ini. Nani alcoholic liver disease? Hanywi pombe, hajawahi kunywa pombe, lakini tayari ana shida kubwa ya ini kutokana na stressi pamoja na ulaji ambao sio sahihi. Lakini kwenye miji mikubwa Tanzania, research zinatuambia hivi, tunakula lakini hatuli mlo kamili. Unakuta mtu anapiga ugali na maharage amemaliza. Kwa hiyo kuna kitu tunaita micro related malnutrition, micronutrient related malnutrition. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana sasa hivi unakuta kuna viazi vinaitwa viazi lishe. Umeshavisikia? Viazi lishe, unga wa lishe, kwa maana kwamba kuna vitu inabidi viongezwe ili zile micronutrients ambazo ndizo za msingi zinafanya nini? Zinakosekana. Wale wajanja wenyewe wanaenda kwenye nini? Kwenye supplement. Tunazijua supplement zipi? Kuna watu wanapenda kula collagen, kuna watu wanakula biotin. Si tupo jamani? Tunataka kuachieve nini? So tunasema kwamba ulaji wa wanga usio na kiasi, usiopimwa, unaweza ukatuletea matatizo kadha wa kadha. Matatizo ya moyo, ikaleta saratani. Kwenye saratani sasa hivi tuna saratani nyingi sana Tanzania ambazo tunapambana nazo. Kuna baadhi ambazo zinatupa changamoto, lakini mtu akija tayari ana kisukari alafu ana changamoto, inakuwa pia shida. Kwa kina mama, mayai yale yanakuwa kama grapes, yanakuwa kama zabibu, yanajaa maji, na mwisho wa siku inaleta swala la kupata mtoto inakuwa ni changamoto. Lakini pia inaweza kaleta kusahau, kwa sababu sukari inapokuwa nyingi ni sasa. Waga napenda kutoa mfano kama ndizi mbivu. Ndizi mbivu ikiiva sana inatamanisha kula? Hapana. Kwa hiyo sukari inavyokuwa nyingi ndani ya mwili inaenda kwenye brain, kwenye cells za kwenye brain, inaweza kaleta pia changamoto. Kwa hiyo umeletewa kesi, ndugu yangu alikuwa anazungumza kuhusu kucomply na wateja, si ndio? Wakili Dimoso alizungumza pale kwamba compliance, kwamba mteja akija anategemea kupata matokeo mazuri kwa wakati. Sasa unaweza kujikuta unasahau, hivi ni nani tena umekuja? Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa dementia, na dementia ni moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Nimepigiwa kengele. Nashukuru. Kwa kumalizia, tunasema kwamba self love is everything when it come to masuala ya nutrition. Penda kula vyakula vyenye low carbs. Mind your fat. Mafuta sahihi ni yale ambayo ukiweka kwenye friji ya gandi. Ukikuta umepika chakula umeweka kwenye friji kikaganda, yale mafuta sio salama. Lakini tupende kula mboga mboga na majani, tufanye mazoezi, tuwe na plan. Kama umetoka kwenye hii AGM, uzito uko juu, kuwa na program. Usimalize kutoa uzito kwa wiki moja. Kuwa na program ya mwaka mmoja ya kupunguza uzito wako. Na wasii sana wanasheria, kila baada ya miezi mitatu iwe sheria kama ilivyo constitution. Nenda kwenye kituo cha afya kilicho jirani na wewe, pima sukari yako, pima shinikizo la damu au pressure, kwa sababu tunapogundua mapema hatukimbili kwenye dawa. Tutakupa lifestyle modification, tutakuweka kwenye follow up na utakaa vizuri. Stress management is very good kwenye kucontrol masuala ya lishe, kwa sababu ukiwa na stress utakumbuka kula na utajipenda. Uwe na adequate sleep na msitukimbie. Swala la mazoezi, watu wengi wanafikiri lazima uende gym. Hapana. By your bedside, ukiamka pale pembeni ya kitanda,
tuna kitu tunaita 25 minutes workout. Kuna watu wanaweza kanyosha miguu, kuna watu wanaweza kanyosha mikono, unaweza kuengage mwili. Sio lazima ukiamka uende gym. Kuna mazoezi yale ya msingi ambayo unaweza kuyafanya. Ukichukua ile ukipiga picha pale, yale ni mazoezi mepesi unaweza kuyafanya ukiwa chumbani kwako na ukatoka ukaanza siku vizuri. Unafanya mazoezi, unaondoa stress. Unafuturu kama tulivyoongea, unajiengage kwenye kazi zako, jioni unarudi, unalala, unakuwa uko vizuri. Jamani, nawashukuru. Kwa contact iko pale. Asante sana, tunashukuru. Na tunashukuru sana kwa kutukumbusha mambo ya msingi ambayo mara nyingi sisi kama wanasheria tunajisahau sana. Hasa swala zima la kupima. Tunasubiria mpaka mambo yameshakuwa si mambo ndio tunakimbia kwenda hospitali kupima. Kama kuna mtu ana swali kabla hajashuka, napokea maswali. Napokea maswali mawili tu. Nimekuona. Naomba mumpe mic. Naomba muende straight to the point. Nimekuona na wewe. Mko watatu. No, ni tatu tu. Utauliza kwa mwingine, samani. We are time bad. Asante. Kwa majina naitwa Johnson.